Hello, how are you? If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. I try to bring health lessons to you at least once a week, all right? And I conduct my lessons in two languages, English and then Igbo language. Igbo is a tribe in Nigeria and Nigeria is in West Africa. All right, so stay tuned, okay? And I also try to sing to you, so don't go anywhere. Listen to the song. I usually will tell you the meaning of the song in English language, and then I'll sing it in Igbo language. All right, so don't go anywhere. Just stay here. And the topic for today, we're going to talk about some of the causes of enuresis. Okay, so that's bedwetting, enuresis. So we're going to talk about that. So I'll go ahead and start in English language, and then at the end I will summarize it in Igbo language. So when it comes to bedwetting, there are multiple reasons why a child, and we're gonna focus on children. There are multiple reasons that may happen to a child, okay? So, and remember, it may be developmental, it may be physical, okay? Or it may be genetics, so a whole lot of health issues has something to do with genetics. So some of the causes, so the first one I'm going to talk about is overproduction of urine at night. So when the child is sleeping, so the body may make a lot of urine, okay? So that's one cause, all right? So how can we handle all these? Remember, it could be different reasons why the body is making a lot of urine. So we'll talk a little bit about, like in general, the treatment, some of the treatments for bedwetting. So number 2 will be like a sleep arousal difficulty. So that's when the brain fails to send signal, like when the bladder is full, but the brain fails to send signal. So the child will not get the signal to, hey, the bladder is full, get up and use the bathroom. So then the child will wet the bed. So now the third one is like when the child has constipation. All right, so if the child has constipation, the constipation, the full bowel may be pressing on the bladder, so putting pressure on the bladder, so then the child may have bedwetting. So that one, if we handle the constipation, that may be treated, like whatever is causing the constipation, maybe not enough water, or maybe not enough fiber in the diet, things like that. Now, stress and anxiety. So stress and anxiety may also result to bedwetting. So, the fight or flight response from the body, that's just different reasons. So if the child is going through a whole lot of stress, could be from home, from school, from, just all over. So whatever is putting them at stress, so that may disrupt, the signal from the brain to tell the child, so to go ahead and use the bathroom. So they may just urinate. And when they are going through the anxiety and stress, also when they sleep, they may get into deep sleep too. So the brain may be in that deep rest stage, so the child may not be able to get up. So in this case, to handling the cause of anxiety may help, okay? And then when the child has other illnesses, it could be maybe urinary tract infection, so then they may have the urge to urinate often, so then they may wet the bed. So if they also have diabetes, so remember my previous lesson, I talked about the 3 P's of diabetes. So if the child has diabetes, especially if it's not controlled, so that may also lead to bedwetting. Also, if they have obstructive sleep apnea, so that may also result in that. So also family history. So genetics has a lot to do with this too. So with family history, if one parent, had this problem growing up, there may be like 40% chance of the child having this problem. If both parents have the
the problem growing up, then there's up to 70% chance of the child having the problem. Delayed bladder development, So if the bladder, maybe the bladder is too small to hold all the urine, or the nerves, that helps, that helps with that, if they are still developing. So that may also, result in bedwetting. So then the child, will need time to grow. When the child, at least when some people, it may take them up to like 6 years. But when it's more than that, then we need to look deeply and maybe take the child to a urologist, children urologist, or to the pediatrician to investigate further. And then if there's like hormonal imbalance, there's a hormone we call anti-diuretic hormone. So when there is less production of that hormone, so diuresis is when the body removes excess fluid from the body. So that's diuresis. Sometimes people take diuretic medication, when they have like maybe heart failure or something, So then that medicine will help. So the body will remove excess fluid from the body. So that's diuresis. So but anti-diuresis will help the body to keep it instead of wasting it. Okay, instead of wasting, then the body will keep it. So when it's being kept, okay, like reabsorption, the kidney reabsorption, doing the reabsorption as it's supposed to, then, especially at night, then that child will not have the bedwetting. But when there is less production of that anti-diuretic hormone, remember diuretic is when it's wasting, anti helps to prevent it from doing that. So there'll be that reabsorption by the kidney. Okay, so but when that child, if the child doesn't have enough of that hormone, then the diuresis part will happen because they don't have enough of anti-diuretic hormone. All right. So some of the treatments, like I already mentioned some, because some of them you just need time for the child to grow up. All right, to develop. I mean, I remember growing up, some children will be beaten, by their caregivers or their parents just because of bedwetting. But when you think about it, this is a growing child. I think the parents have a lot to contribute to help them instead of beating them up or flogging them, that we used to call it flogging, So instead of doing that or punishing the child, let's try to help them. So apart from the ones that I mentioned already, so avoiding irritants, there are some things that are bladder irritants, like caffeine is one of them, one big one. Okay, so preventing a child, do not allow them to drink excessive soda. And if they have to drink them, especially the ones with caffeine, let them drink the caffeine during the day, morning and afternoon. Morning, that's too early, but just during the day, but not at night. Okay, because that's gonna increase the problem. So also try to schedule bathroom breaks. Let the child use the bathroom maybe every 2 to 3 hours. Let them use the bathroom. Have a schedule for them, and then also let them urinate before they go to bed. And then immediately before they start to sleep, help them, let them go to bed, go to the bathroom. Okay. Then also what else? Yeah. Sometimes there's something called bedwetting alarms, but before the pediatrician, before they recommend that, it's kind of like you have tried everything else, so they may have that. It's a special alarm that they will put with the child in the bed. So then when they wet the bed, when there will be a sensor to sense the wetness, so then that will wake the child up with a loud alarm. So then the child will will wake up because that alarm is disturbing. So after a while, they may start to get up to use the bathroom because they know if they wet the bed, that alarm will go off. So then they will try to wake up.
to prevent the alarm from sounding. Then there are some medications that the doctor may use, desmopressin. So they may prescribe that medication, desmopressin. That will help, to reduce the amount of urine the kidney produces at night. So desmopressin, but that has to be prescribed by the doctor. Anticholinergic medications, that helps to calm the overactive bladder. So, but when it comes to medication, you have to see the doctor. So I'm going to switch to Igbo language now. All right. Okay. So ndewo. So ihe m chọrọ ịgbata ụkwụ na ya taa n'ụbọchị taa bụ ihe ndị bekee na-akpọ Enuresis or bedwetting, maọbụ bedwetting, ịnyụ mamịrị n'ute. Okay? Ịnyụ mamịrị n'ute. So o nwegasị ihe dị iche iche nwere ike ime mmadụ anyụọ mamịrị n'ute. O nwere ike bụrụ otu ahụ onye ahụ dị. O nwere ike bụrụ ihe nọ n'agbụrụ. O nwere ike bụrụ otu onye ahụ ọ ka na-eto eto ịnụ ụmụaka. So o kwesịkwara ka anyị nyere ụmụazị ahụ aka. Ọ bụrụ ya gafezie mebi afọ 6 maọbụ 6, nwa ahụ aka nakwa anyụ mamịrị n'ute, o kwesịrị ka a ga hụ onye dibịa ụmụaka ka elebara onye ahụ anya, maọbụ onye dibịa na-ahụ maka ihe gbasara ebe akpamamịrị na-anọ. nke ọ dị mma. So ihe ụfọdụ nwere ike ibutekwanụ ihe ịnyụ mamịrị. Ọ bụrụ na ahụ mmadụ na-ewepụta mamịrị nke ukwuu n'abalị, ọ bụrụ na ahụ mmadụ like ụbụrụ isi mmadụ a na-ewepụta, maọbụ gwa onye ahụ teta ga-anyụ mamịrị, onye ahụ ga-anyụ mamịrị n'akwa ya. Then afọ ịkpachi mmadụ, nsị ahụ nọ n'afọ aga nyigide ebe akpa mamịrị ya, eme mamịrị apụta. Ịghọtala? Then ọ bụrụ na nwa ahụ na-agabiga ọtụtụ ihe dị iche iche, maọbụ n'ụlọ ha, maọbụ n'ụlọ akwụkwọ, nke oke ihe mgbakasị ahụ na oke echiche na oke, maọbụ n'onwe ihe mere n'ụlọ, maọbụ ọnwụ, maọbụ mgbasa, just onye ọbụla ga-etinye oke nchegbu n'ebe nwa ahụ nọ, nwere ike ime nwa ahụ even ọnwa mgbe o hiri ụra, even ụbụrụ isi ya apụchacha nọ ya nọ na nnukwute ụra dị omimi, nke maọkwa na oke mgbakasị ahụ eme ahụ ya agaghị arụcha ọrụ otu o kwesịbụrụ ị na-arụ. So ya o metụta ụbụrụ isi na akpa mamịrị, so ha aga na-arụ ọrụ, maọbụ na-ekwurịta okwu otu ha kwesịrị ịgwa nwa ahụ ga-anyụọ mamịrị. Then ọ bụkwa na onye ahụ nwee ọrịa akpa mamịrị, maọkwa na o nwee ọrịa shuga, ịghọtala, maọkwa na o nwee ihe mgbe ụfọdụ ndị mmadụ kuwe ume ya dịka onye ahụ ọkpịrị ume, na a na-akpọ ya obstructive sleep apnea n'okwu bekee. Mgbe ụfọdụ onye ahụ eme ka ọkpịrị ume, ọ bụ na onwe onye na-akọ gị sị he teta, oge ahụ mgbe onye ahụ mere ịghọtala, ahụ ya akpọte ya. So ọ bụ na onye ahụ nwee nsogbu ahụ, ọ gakwa eme onye ahụ ya nyụọ onwe ya mamịrị. Then ọ bụ na ọ nọ n'agbụrụ ndị ahụ, ọ bụ mebi na ofu lese na onye ahụ nwee nne na nna mebi nne ya maọbụ nna ya nwere nsogbu ihe ịnyụ mamịrị a mgbe ọ na-etokwa. So enwere ihe otu a aga na percentage na ahụ aga chekie ya otu ọ ga-adị, bịa ịhazie ya ahazie. Enwere 40% chance na nwa ahụ ga-anyụ mamịrị na bed. Ọ bụ na nne ya na nna ya nwee nsogbu ahụ mgbe ha na-etokwa, then ọ ga-erucharị 70%, 70%. Ịghọtala? Na nwa ahụ ga-anyụ mamịrị n'ute. Then ọ bụrụ na akpa mamịrị nwa ahụ na ọka topụtachabe, ịghọtala, then a ga-enye nwa ahụ time. Onye ọbụla dị n'iche iche. Ọ bụ na nke ya ka nọzisichabe ọfụma asị onye na-etonu, o nwere ike ya kpatara onye ahụ ịnyụ mamịrị na bed. Then o nwere ihe a na-akpọ ndị bekee asị n'ọwụ antidiuretic hormone. Okay, so o nwegasị ihe nọ n'ahụ anyị na-arụ ihe dị iche iche. So otu kwa n'abalị dị ihe abịa ihe ahụ emekwanụ ahụ mmadụ ejigide mamịrị. But ọ bụ na onye ahụ enwe hormone ahụ ebe ọ dị mma n'ahụ ya, so then ahụ agaghị ejigide mamịrị ahụ. Ịghọtala? Because onwe ọtụtụ hormone ahụ, so mamịrị apụta. Ịma ụfọdụ ihe ndị a na-akọwakwa n'Igbo, ụfọdụ enweghị aha Igbo. Ịghọtala? So ọ na-enyetụkwa nsogbu nke ebete m ga na-agbalị oke m nwere ike. Ọ dị mma. So ụfọdụ ihe kwana gị olota gị isi nyere nwa ahụ aka. Echetara mgbe anyị na-eto, ụfọdụ nne na nna
ịghọtala, maọbụ ikwu na ibe abịa etinye nwa ahụ ihe na ọnyụrụ mamịrị n'ute. Bet ịghọta, icheta ya, nwa ka na-eto eto, ịghọtala, and enwegasị ihe ndị a mkpọgasịrị aha nwere ike ya bụrụ ya na-enye nwa ahụ nsogbu, so ihe anyị kwesịrị imebi inyere ya aka, ọ bụghị ịkụ ya ihe, ịghọtala. So abịa na ihe ọgwụgwọ, enwere ike ihe ndị ahụ na-adịghị adị mma na akpa mamịrị, dịka oke ihe ọtọ bịrịbịrị a na-aṅụ nke nwegasị ihe ndị bekee na-akpọ caffeine caffeine, gịnị ka a na-akpọ caffeine n'Igbo, echetazi m. But anyway, ya so onye ahụ ekwela ka ọ ṅụọ ya na mgbede, instead ya chi ịṅụ ya, ṅụọ ya mgbe ehihie, ịghọtala, ọ bụghị na mgbede, so ka onye ahụ ka ọ hapụ ime ka onye ọma amị n'ute, ịghọtala. So anyị akpọ ya na ya mineral, so ekwela ka ha na-aṅụ mineral ahụ, ihe ọbụla vu caffeine, ga-emetụta ebe akpa mamịrị ahụ. Then mere ha oge ha ga-eji ga na-anyụ mamịrị. Ọ bụrụ awa 2 maọbụ awa 3 ruo, gwa ha ka ha gaa nyụọ mamịrị. O rukwa awa 2 maọbụ 3, gwa ha ka ha gaa nyụọ mamịrị. Ha enwe ihe dịka ndị bekee na-akpọ schedule, ha enwe usoro, ha ga-eji ga na-anyụ mamịrị. Then tupu ha ga laba n'abalị, ha ga-anyụọ mamịrị. Then kwa tupu ha jọsụ tinye isi ha na bed ihi ụra, ha ga-anyụọ mamịrị again. Okay, then ha ṅụọ mmiri n'ụbọchị niile, ha ṅụọ mmiri, beta oru n'abalị before ha laba, ofu awa maọbụ awa 2 tupu ha laba, ha ṅụzila, unless ma onwe ihe mere ha ga-eji ṅụrụta obere, beta eweziga ha ṅụzila, and then olee ihe ọzọ, then onwe ihe ndị bekee na-akpọ bedwetting alarm, but alarm ahụ, ọ mebi ndị nọ n'ebe nwere ụdịkaghị ahụ nwere ike ime ya, onye dibịa soke ka atara izie, mgbe ụfọdụ ya na-abụkarị ihe ikpeazụ ha ga-etara ya, ewezuga ọgwụ a na-aṅụ. So ha bịa ha ewere ihe ahụ tinye na akwa nwa ahụ, bed nwa ahụ, akwa ya. So onwe mgbe nwa ahụ nyụrụ mamịrị na bed, ihe ahụ a na-akpọ alarm apụọ, ya kụọ ya mgbịrịmgba, ndị mgbịrịmgba ahụ ga-ịda ya na ntị, so ya eme nwa ahụ agaghị achọzi, mgbe emewere ya menwe ya, mgbe ọbụla mgbe akwa ahụ dere mmiri, ihe alarm ahụ nwe sensọ ga-emata. So ihe ahụ akụọ ya mgbịrịmgba na ntị, ịmana kụọ, so ọ ga na-emezi, nwa ahụ achọghị ịnụ mgbịrịmgbịrị ahụ na ntị ya, ịghọtala. So then ya emezie, ọ chọkwa na ịnyụ mamịrị na bed, because ọ mamịrị ahụ ọ na-anyụ na bed na-eme ihe ahụ ji akụ. So then ya emezie, so ihe psychology, ịghọtala. So ya emezie, nwa ahụ ebilite ganyụọ mamịrị, ya bịa chọka o bilite ganyụọ mamịrị ka ihe ahụ hapụ, alarm ahụ hapụ ịkụ ya na ntị. Then enwegasịkwa ọgwụ ndị dibịa nwere ike inye nwa ahụ. Enwe nke a na-akpọ desmopressin, but ịma ndị dibịa bekee ga na-enye nwata ọgwụ, ịghọtala. So desmopressin, makwana nke ihe ọnwụ ogwasị ọgwụ nọ na grupu a na-akpọ anticholinergic, ma ọ bụrụ ndị bekee anticholinergic drugs, ga-emekwa akpa mamịrị ahụ akụrụtụ ji, ịghọtala. So ọkwa ihe mmụọ ikwu n'ụbọchị taa, ịghọtala. Ugbu a ka m bịa kụziere unu, ana m emetụzikwa na chanel ma mbịakwa mgbe ụfọdụ ma akụzitukwa Igbo ebe ahụ, so na shorts, nke ahụ ndị bekee na-akpọ shorts, ọ bụ na the video itself, but na shorts. So mgbe ụfọdụ ma akụzitukwa obere Igbo dị, so but ana m achọ ịkụzitukwara unu Igbo ebe a. So ihe m ga-akụzi taa ihe abụọ, okay? So let me teach it in English, because if you speak Igbo already, you don't need me to be speaking it in Igbo. Yeah. So what I'm teaching today, I'll be teaching you 2 words, okay, in Igbo. The first one is ụmụaka. The second one is mamịrị. Ụmụaka, children. Ụmụaka. Ụmụaka. Say it. Ụmụaka. Ụmụaka. I will spell it in English. U-M-U-A-K-A. Ụmụaka. Let me spell it in Igbo. We have a different alphabet. O, that's a U with a dot under it. O, me, O, A, K, A. Our English A in Igbo is A. So, O, me, O, A, K, A. Ụmụaka. The next word will be urine. So in Igbo, mamịrị, mamịrị. Say it. Mamịrị. Let me spell it in English. M-A-M-I-R-I. R. Okay?
M-A-M-I-R-I. Mamịrị. In Igbo, mi, a, mi, I, ri, I. You see the letter I in English, we have two. In Igbo, we have one I. And then we have with a dot on top of it. And then we have another one with two dots. Okay, one above and one under. So the mamịrị has one above, one under for the A. So me, a, me, e, re, e. Mamịrị. That's urine. Okay, so try to pronounce ụmụaka, children. Mamịrị, urine. All right. Now, the Bible verse for today is Psalm chapter 96, verse 4. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Yeah, that's the Bible. Now, the song for today, it says that our God is so good, and we thank you, God. We thank you, God, today. May all glory be to you. Take all glory and praise. That's what the song is saying. All right. I'll see if I can use an instrument today. All right. So let's see. I know you've seen this one a lot. I hope I can get some more instruments. All right. All right. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. All right, let's sing it without the instrument. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. One more time, sing with me if you know this song. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. One more time. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imena n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. All right. Hopefully you learned one or two things today. If you like the video, please subscribe, share, and like. And I just want to say happy Father's Day to all the fathers and all the father figures. May your day be blessed forever. All right. Que mesia. Bye-bye. I hope you remember I just told you what we say in Igbo when we say bye-bye. Ka emesia. Ka emesia. That's bye-bye. Ka emesia. Say it. Ka emesia. All right. Ka emesia. See you next week.